Ok, c'est reparti, on se retrouve là où on s'était arrêté, n'est-ce pas? Dans le New LA, et puis on va pouvoir profiter un peu de découvrir ces paysages, cette ville qui était en fait une toute petite partie du vaisseau sur lequel on trimballait toute l'humanité. Et bah, je vous propose de démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller parler à des personnages un petit peu. Oh, bienvenue dans la zone industrielle. Nous travaillons d'arrache-pied pour que New LA soit des plus agréables. Désolé, je vous ai pas semblé grogner. Hey, c'est toi la nouvelle, non? T'es le membre d'équipage d'Elma que je viens de trouver, c'est ça? Je me demandais de quoi t'aurais l'air. T'es plutôt pas mal, c'est sûr, ouais. T'as du style. Enfin, bienvenue à New LA. Heureux de te compter parmi nous. Je suis sûr que t'as pas mal de pain sur la planche avant d'explorer les lieux, hein. La paperasse ou le tralala. Dans ce cas, t'as qu'à monter à bord du transporteur qui est parqué là. Il t'emmènera directement au quartier administratif. Ah mais très bien, merci pour l'info mec. Alors ça peut être important de parler aux personnages parce qu'il y a pas mal de choses sympas dans le jeu au niveau social, on va dire, avec les persos. Alors je sais pas avec tous, mais... As-tu le rescapé qu'on a trouvé endormi dans la capsule de survie? On m'a dit que tu affrontais de nombreux indigènes. Tu avais affronté de nombreux... C'est comme si à peine sorti du lit, tu t'es allé te battre. Écoute, je ne suis pas une spécialiste, mais si j'étais toi, je serais inquiète à l'idée d'en avoir trop fait. Tu devrais te rendre au quartier administratif pour faire une visite médicale ou au moins te reposer un peu. Je sais pas ce que tu comptes faire maintenant que tu es ici, mais ça peut attendre que tu aies pris soin de toi. Elle me dit ça, mais en même temps, je viens à peine de me réveiller de ma capsule, donc bon, à la limite, tu vois, ça serait quand même cool que je me repose pas trop non plus, quoi. Je vais pas passer ma vie à dormir, ça fait déjà toute ma vie que j'ai dormi. Ça fait longtemps que j'attendais la suite. Ah, je savais, Anto, je le savais. J'ai entendu des coups de feu et une sorte de cri d'agonie de l'autre côté de la porte ouest. Je suppose qu'une des équipes a dû affronter une bestiole. J'espère qu'ils se sont enfin débarrassés des indigènes agressifs qui causaient les problèmes à l'extérieur de la ville. Si c'est le cas, nous allons pouvoir réouvrir la porte très bientôt. Bah en fait c'est moi. C'est moi. Membre du blé avec cette porte marche plus pour l'instant. Cerveau, mécanisme foutu. Ou un truc du genre. Voilà, enfin bref. Il y a des choses à faire de l'autre côté. Nanana. Hop, très bien. Donc là on va à l'objectif. On va faire ce qu'on doit faire. On va pas parler à tout le monde, hein, sinon on est encore là pendant l'année. Mais c'est un jeu qui place son aspect quand même social et discussion à... Il y a un certain intérêt, notamment au niveau des quêtes. Profitons de cette nouvelle petite cinématique. Damn it! Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would ya? Oh, I'm checking.
I just seriously doubt... Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-whos? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. She's 13, and I know, she looks young, and she is young, but trust me, she's one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. That sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it? Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! Et comme dans tout bon RPG japonais, on a des enfants. Et oui, la base. Ça, c'était obligatoire. Alors, voilà quelque chose que, sur lequel on va avoir pas mal de choses à faire. Le choix des équipes, modifier un peu avec les différents personnages. Donc, on a rencontré 3 personnages en plus de ceux-là qu'on va pouvoir utiliser, qui seront un membre de réserve. Et comme tout à l'heure je disais, on a 4 membres actifs et 4 membres en réserve. Je sais pas s'il y en a pas plus, mais en tout cas on peut en avoir 4 actifs avec nous. Et là on va tous les mettre ensemble. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on mette pas Lynn dans notre équipe. Et du coup on va prendre le transporteur pour voir la ville du dessous. Hey! Du dessus, parce que du dessous, hop, allez. Elle est bourrée de talent. Et le machin, et la machin derrière. Bah écoute, elle a 13 ans et elle conduit quand même un véhicule, ça va, ça va. C'est pas donné à tout le monde à 13 ans de conduire un véhicule. Bon, elle a un peu abîmé, c'est un peu loupé, mais ça arrive. Non, non, en vrai, c'est bien à 13 ans d'être aussi doué. Ça empêche pas les erreurs. Ça empêche pas les gamineries non plus d'ailleurs. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. But there's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. It's also where the West Gate is located, remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The
park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the Administrative District, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Enjoy your stay in the Administrative District, and thank you for flying Linley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Donc voilà, donc je disais, ouais, techniquement, ça jure un peu de loin, etc. Mais il faut bien se rendre compte que la map est gigantesque. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter. Comme on a pu le voir ici et là, on peut aller à des endroits en hauteur, enfin... Regardez d'ici, je veux dire, la distance d'affichage, elle est juste affolante, quoi. Et on est sur la Wii U, c'est pas... La Wii U s'en sort très très bien, quoi. Après, je veux dire, c'est quand même un bon symbole d'optimisation du bousin. Quoi qu'il en soit, on va aller au quartier administratif, se taper encore quelques dialogues pour comprendre où on est, qu'est-ce qu'on fait. Oui, ça enchaîne pas mal. C'est clair. On se croirait dans une visite touristique. À votre gauche, vous verrez le siège gouvernemental qui se situe au sommet de cette tour en construction. Depuis 1980... Ah non, on vient de s'installer depuis 2 mois, à peine. Voilà, on a réussi la mission. On a réussi la mission, c'est beau. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. I think I can answer that one. So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi! Ms. Ku. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Du thé! C'est très bien, on aime le thé. Ça se fait pas clasher la Wii U comme ça. C'est une Wii remontée niveau PS3, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Et puis il n'y a pas que la technique qui compte. Non, non, franchement, les jeux ils sont beaux hein, sur Wii U. Hein. Mario Kart et Splatoon, franchement,
C'est plus du dessin, c'est des petits environnements, mais c'est quand même bien exploité. Hein. La différence est quand même bien flagrante. Tu regardes Chronicle sur Wii, c'est pas la même chose. C'est vaste, ils ont vraiment poussé la machine à fond aussi, mais graphiquement c'est pas aussi beau que ça. Pas du tout. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as Captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? She seems capable. Let's give it a little more time. At least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? BLADE is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. It started at the end,
2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Voilà, première petite mission terminée. Mission principale, chapitre 1, présentation un peu du Blade, de Mira, de l'espèce humaine qui atterrit désastreusement sur une planète qu'il ne connaît pas, et puis survivabilité, tout ça. Bref, on a bien entamé les hostilités en termes de scénario, on en a encore un petit peu à bouffer, mais on va quand même pouvoir un peu aller sur le terrain, mais tout ça dans la prochaine vidéo, mes amis. Là, on va pouvoir visiter l'administration et se battre un peu. Et profiter un peu d'être 3 personnages pour combattre et comprendre un peu mieux le système. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour voir la suite de cette aventure Xenoblade Chronicle X, sponsorisée par la Wii U de mon pote et puis le boîtier de capture. Voilà. Et bah, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à la prochaine. Salut!